Hello. Please hit like button and subscribe my channel. Also press bell icon for future video notifications. Thanks. Choix en matière de vie privée en utilisant site, vous acceptez l'utilisation des cookies et des informations nécessaires pour vous fournir un contenu et des publicités personnalisées, ainsi que pour mesurer et analyser l'utilisation du site. Cliquez sur en savoir plus pour modifier vos paramètres. Nous, nos partenaires, stockés, ou accéder des informations sur un terminal les cookies, identifiants de votre terminal ou autres informations peuvent être stockées ou consultés sur votre terminal pour les finalités qui vous sont présentées. Les partenaires peuvent stocker des informations et accéder à des informations stockées sur le terminal, comme les cookies et les identifiants du terminal présentées à un utilisateur. Nous et nos partenaires traitent des données personnelles telles que l'adresse IP, l'identifiant unique, les données de navigation pour publicités et contenus personnalisés, mesure de performance des publicités et du contenu, données d'audience et développement de produits les publicités et le contenu. Des données supplémentaires peuvent être ajoutées pour mieux personnaliser les publicités et le contenu. La performance des publicités et du contenu peuvent être mesurées. Des informations peuvent être générées sur les publics qui ont vu les publicités et le contenu. Les données peuvent être utilisées pour créer ou améliorer l'expérience utilisateur, les systèmes et les logiciels. Purposes sélectionner des publicités standard. Les publicités peuvent vous être présentées en fonction du contenu éditorial que vous consultez, de l'application que vous utilisez, de votre localisation approximative, ou de votre type de terminal pour sélectionner des publicités standard, les partenaires. Définir l'ordre dans lequel les publicités sont présentées à un utilisateur. Empêcher une publicité de s'afficher dans un contexte éditorial inadapté, dangereux pour la marque, les partenaires n'y peuvent pas, créer un profil publicitaire personnalisé à l'aide de ces informations pour la sélection de publicités futures sans base légale distincte. NB, non précises, signifie qu'une relocalisation approximative dans un rayon d'au moins 500 mètres est autorisée. Créer un profil personnalisé de publicités. Un profil peut être créé sur vous et sur vos centres d'intérêt pour vous présenter des publicités personnalisées susceptibles de vous intéresser. Pour créer un profil de publicités personnalisées, les partenaires peuvent collecter des informations sur un utilisateur, notamment son activité, ses centres d'intérêt, les sites ou applications consultées, les données démographiques ou la géolocalisation d'un utilisateur, pour créer ou modifier. Sélectionner des publicités personnalisées. Des publicités personnalisées peuvent vous être présentées sur la base d'un profil créé sur vous. Pour sélectionner des publicités personnalisées, les partenaires peuvent sélectionner des publicités personnalisées sur la base d'un profil utilisateur ou d'autres données de utilisateur historiques, y comprise l'activité passée d'un utilisateur, ses centres d'intérêt, les sites qui a visités. Créer un profil pour afficher un contenu personnalisé. Un profil peut être créé sur vous et sur vos centres d'intérêt afin de vous présenter du contenu personnalisé susceptible de vous intéresser.
pour créer un profil pour afficher du contenu personnalisé, les partenaires peuvent, * collecte des informations sur un utilisateur, y comprise l'activité d'un utilisateur, ses centres d'intérêt, les sites qui a visités ou les applications qui a utilisées, ses données démographiques ou sa loc. Thanks for watching. Please subscribe my channel for more how-to and informative videos.